last class একটা assignment দেওয়া ছিল, right? A kind of homework, not actually assignment. You have to present on a topic based on our previous lecture. Now, what was the topic? SWOT analysis. SWOT analysis of what? Of the four companies in the same industry. Okay. So, আপনারা কে কি করেছেন একটু শুনি? আমি RM নিয়ে করছি। ওকে, বাকিরা? প্রেজেন্টেশন রেডি করেছেন কয়জন? শুধুমাত্র প্রেজেন্ট করতে হবে, কোনো অ্যাসাইনমেন্ট তো দিতে হবে না। only present. যা করেছেন তাদের জন্য গুড নিউজ, যারা করেনি তাদের জন্য ব্যাড নিউজ, বিকজ ইউ হ্যাভ লেস কম্পিটিশন. সো লেস কম্পিটিশন মিনস ইউ হ্যাভ মোর চান্স অফ উইনিং, রাইট? ও প্রাইজ বলছে, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড প্রাইজ বলছে। ইয়েস, নট ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড, বেস্ট। তাহলে বেস্ট যদি একজন হয় তাহলে একজন, বেস্ট যদি তিনজন হয় তাহলে তিনজন, রাইট? বেস্ট। I don't believe in first, second and third. আপনারা ছোটবেলা একটা স্টোরি শুনেছিলেন না, যে না আপনার একটা ছেলে তার বাবার স্কুলে পড়ে, অ্যাডমিট কার্ড পাওয়ার পর বাবা জিজ্ঞেস করে যে কত হয়েছে, মানে কত রেজাল্ট, তো বলে যে বাবা আমি তো হচ্ছে থার্ড হয়েছে। তো বাবা খুব হ্যাপি যে হ্যাঁ ছেলে থার্ড হয়েছে। তখন বললো যে তাহলে তোমার ক্লাসের স্টুডেন্ট কজন? বাবা বলে তিনজনই। হ্যাঁ, তাহলে এরকম যদি কম্পিটিশনে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়, দেন আমি সিস্টেমে বিলিভ করি না, দ্যাটস আমি বলেছি বেস্ট। বেস্ট যদি তিনজন হয় তিনজন, পাঁচজন হয় পাঁচজন, যদি কেউ না থাকে তাহলে কেউই না, ঠিক আছে? এবার জোর করে কাউকে হচ্ছে মানে গিফট দেওয়ার আমার কোনো ইচ্ছা নেই, ওকে? সো দ্যাট ওয়াজ দ্য কোয়েশ্চেন, রাইট? ওকে, তাহলে একজন একজন করে স্টার্ট করি আমরা। কে ফার্স্টে আসবে? আজকে কি ডেডলাইন? ইয়েস। যা যাও তোমরা বলো আজকে দিন না। আমার তো পাওয়ার পয়েন্টে আমি তো কেমনে করব? পেন ড্রাইভ আছে সাথে? আমি আমার ফাইলে তো এখানে শো করা যাবে না, পেন ড্রাইভ থাকলে পেন ড্রাইভ ইনসার্ট করা যাবে। আচ্ছা, সমস্যা নেই, শো করবেন না, প্রেজেন্ট করেন। আমার তো কোনো প্রশ্ন না থাকলে ইয়া হয়ে যাবে। আপনি ফোন থেকে দেখে করেন, কারণ আপনার পেন ড্রাইভ না থাকলে তো এখানে আসলে সিস্টেম নেই, ঠিক আছে? কম্পোজ করতে হবে না, পেন ড্রাইভ থাকলে শুধু পেন ড্রাইভ ইনসার্ট করবেন, ল্যাপটপ থাকলে ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করা যাবে। জি, বাংলাতে বলা যাবে না? হ্যাঁ, অফ কোর্স। Try to speak in English, it's better for you, but if you are not confident, then you just leave it. Talk in Bangla, okay? ম্যাম সবাই একটু সুযোগ দেন, নেক্সট ক্লাস দেন। আজকে না, সবার জন্য আজকেই। Hello guys. Please pay attention. Hi, my name is Ahmed. I'm a student of BBA, and today I'm going to present you about SWOT analysis of four companies. So, what is a SWOT analysis, and what do you understand by SWOT analysis? SWOT analysis is a way to finding actually know our company's strength, weakness, opportunity, and threat. So, why do we use SWOT analysis? Because there are many reasons we use SWOT analysis to understand a company's advantage and disadvantage in the market, and so that it will be more competitive in the market. We use SWOT analysis to identify its weakness and opportunities. So I'm basically representing RMG industry today. I'm talking about four main RMG players like Mexico, then Mexico, Textile, then Al Muslim. Just keep it with you. Okay? Al Muslim, then AKS Group, and Edis Group. So Al Muslim, let's talk about Al Muslim. Al Muslim is not a name of brand, but they have more brands. They have also women's clothes which they sell to outside countries.
They are basically exporters. So RMG has made. I can show the pictures, but RMG is basically based in old Dhaka, and it is also it has many advantages and disadvantages. So let's talk about strength. So what strength do you think it has? Since it's based in old Dhaka and they own their own warehouse, so they don't have their operation cost. They have less operation cost, and second they are actually have less turnover, which help them to grow. And but they have some weakness, and every company has a weakness. So the weakness, first of all, they have one is sorry. Workforce. Let's put it workforce. As they have lots of workers. Some of them from old Dhaka, they know good in Bangla or not that good in English. In normal Bangla. The word they spoke in old town, none of us, I think, you can understand those. The Puran Dhaka has different kind of language. We know that. So when you communicate with the customer or customer service, if they cannot communicate properly with us, so we will not understand the product, and sometimes customer will leave the brand. And next one is their profit. As they don't have financial dream as much good as the others. And the next company I'm going to talk about is Bexinco. We know that Bexinco is a large company in Bangladesh. So what do you think its strength could be? First strength, they have the financial more capable than others. They have high manager, high quality, high professional, and their manager are more experienced with the industry. Second, they have good financial grip. They are as the Mexico, has lots of industries, and so they have money to if they have ever faced loss in textile, they have money to recover it, as they have other industry to back them up. But to be honest, that their most weakness is their turnover, and they don't have the good design clothes. Their opportunity is to buy purchase new modern technology and resources, and their threat could be new competition arising from the market. Next one I'm going to talk about is Al Muhammad. This is also based in Gazipur, and this one is small industry. So the strength they have is that they can connect to the local people easily. As it is based in Gazipur, so the people around Gazipur has more factory area, they can actually connect to them easily. Second advantage strength they have is that they have low cost employees. As in Gazipur, that there are lots of people unemployed, and their average cost of wages are comparatively low compared to other places. And their weakness is they don't have much investment in there. So if a big company step in their places, they can eat them or take their big market share. Opportunity they have, they can use actually to spend more on the more increase the financial and buy some modern technologies. And the trade they all face that there is low the business they are still as their small business, so entry is low, so anybody can enter it. And the third company I'm going to talk about is EdTech, which there are lots of companies in the Bangladesh RMG, so it is very hard to know which one is RMG. EdTech. When I learned about EdTech, I actually didn't know that EdTech exists in Bangladesh. I thought it was a textile company, it was an outset company. EdTech is an exporter mainly, but these are also currently RMGs. They also produce clothes, but they don't actually produce that much of clothes. Their main strength is that they are actually grabbing whole export, large amount of export market in the Bangladesh. Second advantage they have, their turnover is low. The weakness they actually have, their financial grip is not good. Their financial, their position, they don't have financial cash flow in their company. And moreover, they don't get mass contract.
and the trade opportunities that is to grab more stakeholder by take some loan so that they can expand. And the trade they also face and they face that large company like Pepsico are actually investing more nowadays, so it could be a threat to them. Any question on ICE presentation? So what you done, sir? Sorry? No? Any question from his presentation? Can I ask a question? Yes, sir. Okay. So give a big clap for Ari. He actually did very good. The presentation was very good. Okay, based on your presentations, today I'm going to give you some comments. Okay, don't take it negatively, take it positively and work on it so that in future you can improve yourself. Okay? First of all, for Ari, okay, you have to talk a bit slower so that everyone can understand. Okay? I know when we are very nervous or very excited, then we talk too fast. Okay? Even I am a fast talker, but nowadays I am learning. Okay? And day by day I am learning to how to talk slow. So what happens when we talk slow, especially when we are delivering a speech in English or in Bangla? What happens? Words they come to our mind, but we need some time to arrange, right? We know words. For say I'm talking about some topic, but I'm out of word because when I'm talking too fast, the words are coming in my mind, but as I'm talking too fast, I cannot deliver the words properly. But when I talk slow, then in my mind, I'm talking with you about presentation. I'm talking first line, but in my mind, I'm currently thinking what would be my second line. Okay, so when we talk slowly, we have time to think and then talk. So what happens? Our sentences are more structured and we make less grammatical error. Okay? So try to talk in a slow pace and while talking, in your mind, arrange second line. For after first line, what would be the second line? Okay? So that way it will be more easy for you to communicate in English or giving a presentation, first of all. Second, when you are giving a presentation, if you don't have slide with you, okay, for say there is no system of PPT, showing PPT. So that time what you can do, keep small notes with you, not like these big sheets, okay, small notes, very small notes like this size. So this size note, you can keep it in your hand. When you talk, just look at the points and you can talk if you forget, right? So you don't have to like look at your mobile or slide more often if you don't have the slide. So just keep the points and talk. After one, just redo it. Then again look and talk. Okay. If you are not comfortable talking, because we are giving presentation, right? We are not memorizing and telling you. This is just one kind of communication. We are trying to communicate, but we are not memorizing and telling. That's why it's not possible to memorize everything and say. If we memorize everything and we deliver, then what will happen? It will ruin our fluency because we have to remember and then tell. Okay? So first of all, don't memorize anything. Just keep in mind the main points. If you forget, just have some bulletin points in your hand. Okay? Talk, just look and then talk. That way your fluency will be there. First, okay? In terms of Arik, your presentation was good. I already have mentioned, and if the PPT was available, I hope it will be more like fruitful, right, with the PPT. But if you don't have PPT, use some small notes. What is my mistakes? That's what I told, right? Keep in a slow, talk in a slow pace, and if you don't have PPT, keep small notes with you, so that you don't have to like find your mobile and just look at your mobile on and off, right? That's all. Now, who is next? Okay, when someone is talking, please be silent, okay? And don't laugh. Because you are not here, you are there. When you will be here, then you will know how much courage it needs to talk, right? So don't laugh and don't insult someone. Hello.
Good morning. This is Ahmed bin Mansour. I'm known as Ahmed to everyone. Today, I would like to talk about 4 types of organization. Unfortunately, I've selected 3 diverse organizations, not same. Food outlet and mobile phone companies, and next one universities. Unfortunately, I cannot select libraries. So, however, let's talk about the presentation. Firstly, I have selected food outlet companies. Number 1, Pizza Hut. Pizza Hut, it's the branding company in universe. Firstly, I have to select strength. What is the strength of Pizza Hut? Its company has innovation, branding, loyal customer, strong loyal customer has, moreover sponsorship. A lot of sports company, movies are sponsored Pizza Hut, and they are developing this. Number 3, country-wise menu. Pertaining cultural requirement of each area. This company actually has provided in all the world cultural menu. Second one, weakness, no variation. This company taste their pizza is there for ages and customers. Recent polls have shown that customers are not satisfied with an equivalent old pizza. They have to keep inventing more diverse types. Number 3, opportunities. What is the convenience of this company? Developing market, new flavor. This company want to add new flavor to their product to develop their company and branding in the universe. They can add spicy and advertise. Number 4, threat. What is the threat of this company? Every company has a competition, and so it is a threat, increasing cost. Last one, it is the significant threat, health consciousness, rising health concerns, people being more fitness concerns, because we human beings want to develop our fitness, so we can avoid those food which are harmful, actually for our body. Number 2, mobile companies. I would like to talk about mobile companies. I have selected a company which is the best in the world, Huawei company. The company's strength is large product portfolio. It is the branding name. 5G technology as well, international pressure, competitive price. This company has international pressures between USA, United States of America, and China. Number 2, many controversies. This company has accused for espionage purpose, accused by espionage purpose between USA and China. Lack of capital. The company has very little capital, weak brand. Opportunities. This is a crucial opportunity of this company. Artificial intelligence. In this era, artificial intelligence day by day is developing in technology. So they have provided their product artificial intelligence and 5G technologies and retail chain. The last one, competition, regulatory pressure, political pressure, and trade war that take place between China and United States of America. This company are threatened by USA and China. Last one, I have selected a university. This is the International University of Scholars. What is the strength of our university? The strength of university is the UGC approved. It is the strength. Moreover, Ahmed listed. Ahmed listed, I mean, this is a German recognized A+ category university. Low tuition fees. This university provide us low tuition fee, so it is one of the strength of our university. Number 2, weakness. What is the weakness? Permanent campus. We don't have permanent campus, so this university has a weakness. Moreover, ranking low. Obviously, I know 10,000 ranking for university. Opportunity.
this university can get more students to provide their low tuition fees and sponsorship. You know, we everyone know about Nagorik TV. This TV has sponsored our university. It is the one of the opportunity, one benefit space of university. Last one, threat. Competition is a threat. You know, BRAC and North South is the competitor of other competitor of our university, and we have not permanent campus to play. We have not field and parting laws. So this is my presentation. If I mistake anywhere, so you can correct me. Thank you. Any questions? No, ma'am. No? Are you even listening? Yes, ma'am. Okay. Thank you. How was his presentation? Good, right? He had confidence, though he was a bit nervous. Okay, but he tried to keep him really calm. So it was a very good effort from him. And for my suggestion would be just take small notes. Okay, not a big sheet of paper because it looks bad. It looks like you are reading out of the paper. Okay, though you are very fluent and you try to talk by yourself. So it was a very good effort. Okay. The second thing, you didn't understand the question, right? I told you guys, first understand the question and then answer. Understanding the question is one kind of exam too, right? This is a part of the exam. So you actually didn't understand the question. What was the actually work? What was the actual work? Same industry. Same industry. You have to choose 4 companies of the same industry, right? Why I told you to choose same company, same type of company from the same industry? Because I wanted to see the comparison, right? If you compare between a food company, in university, and apparel company, what will happen? Their strategies are different, their customer base is different, branding is different. So how can I compare between 3 different categories, right? There is no competition among these 3. Competition happens in the same level. So if I choose 4 university, I see their weakness, their strength, their opportunity, their threat, then I can understand who is better, who is worse, right? So that is why when comparing something, we have to compare among the same level of, or same industry, but not the different forms. Then we will not get any result, fruitful result, okay? So that was a great effort. Now, who is going to present third? Come forward. We don't have much people who actually did the presentation, right? Who actually completed the task. Just first use your name and then. আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আসলে প্রেজেন্টেশনটা বাংলায় দিব। আমাদের যে প্রেজেন্টেশনের বিষয়টি ছিল তা হচ্ছে শর্ট অ্যানালাইসিস। একই ইন্ডাস্ট্রির 4টি ভিন্ন কর্পোরেশন নিয়ে শর্ট অ্যানালাইসিস করব। আমি সফট ড্রিঙ্কস ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ে শর্ট অ্যানালাইসিস করব। এক্ষেত্রে আমি বাইরের 2টা কোম্পানি এবং আমাদের দেশের 2টা কোম্পানি নিয়ে শর্ট অ্যানালাইসিস করব। প্রথমে আমি আমাদের দেশের 2টা কোম্পানি শর্ট অ্যানালাইসিস করি। সেক্ষেত্রে আমি বেছে নিয়েছি প্রাণাপ এবং মজু। প্রথমে আমি প্রাণাপ নিয়ে কথা বলতে চাই। প্রাণাপ একটি প্রাণ কোম্পানির একটি প্রোডাক্ট। এর সবচেয়ে বড় স্ট্রেংথ যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রাণাপ যে সফট ড্রিঙ্কস এর ব্যাকআপ যে কোম্পানি প্রাণ কোম্পানি, এটি কিন্তু বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ফুড নিয়ে কাজ করা ফুড অর্গানাইজেশন। এই ক্ষেত্রে প্রাণাপ সফট ড্রিঙ্কস অনেক বেশি এগিয়ে থাকবে এই বিষয়টির কারণে। আর এমনিতেই যেহেতু তার আরও অনেক অন্যান্য সাব প্রোডাক্ট আছে, সাব ফুড আইটেম আছে, সেক্ষেত্রে প্রাণাপটি কাস্টমারদের কাছে বেশি প্রাধান্য পাবে। আর আমরা সবাই জানি দেশীয় পণ্য কিনে হইউন ধন্য। দেশীয় প্রোডাক্ট হওয়ার কারণে অনেকে হয়তোবা এই প্রোডাক্টটি বেশি
ক্রয় করতে চাইবে। এরপর হচ্ছে উইকনেস। এখন প্রাণাপ কোম্পানির উইকনেস বলতে আমরা যেটা সবসময় খেয়াল করি যে আমাদের দেশীয় যেসব কোম্পানি সফট ড্রিঙ্কস কোম্পানিগুলো আছে তারা দেখা গেছে বাইরের অন্যান্য কোম্পানির থেকে অনেক বেশি প্রমোশনের দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকে। যেমন কোকোকোলা তারা ওয়ার্ল্ড কাপে প্রমোট করে, পেপসি তারা ওয়ার্ল্ড কাপে প্রমোট করে, মেসি, সালমান খান তাদেরকে দিয়ে প্রমোট করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের এইসব সফট ড্রিঙ্কস কোম্পানিগুলো অত বেশি প্রমোটিং এর ক্ষেত্রে অত বেশি তাদের আগ্রহ দেখা যায় না। এই মুহূর্তে আমি কথা বলবো অপরচুনিটিস। প্রাণাপ কোম্পানির অপরচুনিটিস নিয়ে কথা বলতে গেলে তারা চাইলে আরো বেশি ফ্লেভার এড করতে পারে তাদের এই প্রোডাক্টটিতে। তারা চাইলে যেহেতু তাদের প্রাণ কোম্পানি বাহিরেও বর্তমানে আফ্রিকাতে কিছু দেশে তাদের নতুন ব্যবসা শুরু করছে, ওইসব দেশেও তাদের এই প্রোডাক্টটি বিক্রয়ের জন্য প্রমোট করতে পারে ওখানে। আর এই প্রোডাক্টটির যদি বলি ট্রেডসের কথা, তাহলে আমরা সবাই জানি যে প্রতিযোগীরাই হচ্ছে মূল ট্রেডস একটা কোম্পানির জন্য, একটা প্রোডাক্টের জন্য। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে যেহেতু অলরেডি কোকোকোলা, পেপসি এক্সিস্ট করতেছে, এই ক্ষেত্রে এইসব কোম্পানিগুলা প্রাণাপ কোম্পানির জন্য অনেক বেশি একটি মানে ট্রেডস, তারা প্রতিযোগী। এর মধ্যে আমি কথা বলবো মজুর নিয়ে। আসলে মজুর স্ট্রেংথ বলতে এইটি হচ্ছে অনেক লো কস্ট একটি প্রোডাক্ট। অন্যান্য কোল্ড ড্রিঙ্কস, সফট ড্রিঙ্কস চাইতে এটার দাম অনেকটাই কম, এই জন্য হয়তো বা কাস্টমাররা বেশি অ্যাকোয়ার করবে। দেন হচ্ছে উইকনেস। মজুর উইকনেস হচ্ছে এটি অত ফ্লেভার হিসাবে কাস্টমারদের কাছে অত বেশি একটা মানে স্বাদের নয়। কাস্টমার যেটা চায়, কাস্টমার আসলে চায় যে তাদের স্বাদ। হ্যাঁ, আর হচ্ছে এই কোকোকোলা যেহেতু এই ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক বেশি সবার কাছে পরিচিত, সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশের এই কোম্পানিটি অত মানে এই দিক দিয়ে তাদের কাছ থেকে অনেক বেশি পিছিয়ে আছে। যদি আমি বলি অপরচুনিটির কথা, তাহলে বলতে হয় যে তারা চাইলে আরো ভালো ফ্লেভার অ্যাড করে তারা এই প্রোডাক্টটি বাজারে রিলিজ করতে পারে, আরো বেশি প্রমোশন করে এই প্রোডাক্টটি রিলিজ করতে পারে। দেখা যায় সাধারণত তারা শুধু ঈদুল আজহার আগে তারা তাদের এই প্রোডাক্টটি প্রমোট করে। তারা যদি সারা বছর ধরে এই প্রোডাক্টটি প্রমোট করে, সেক্ষেত্রে তাদের হয়তো সেল আরো বেশি বাড়বে। এই ছিল আমার দুইটা দেশীয় কোম্পানি নিয়ে কথা বলা। এখন আমি কথা বলবো বাইরের দুইটি কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে কথা বলবো। আমি যে দুইটা কোম্পানি সিলেক্ট করছি, মানে সফট ড্রিঙ্কস ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বড় দুইটা কোম্পানি নিয়ে কথা বলবো। একটা হচ্ছে কোকোকোলা আর একটা হচ্ছে পেপসি। আমি প্রথমে কোকোকোলা নিয়ে কথা বলতে চাই। কোকোকোলার সবচেয়ে বড় স্ট্যান্ডার্ড জায়গা যেটা আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, সেটা হচ্ছে তাদের যে রেসিপি মানে এখনো অনেক মিডিয়াতে অনেক বেশি চর্চা হয় যে তাদের রেসিপি কেউ জানে না, তারা কিভাবে তৈরি করে এটা মানে একটা মানে সবার কাছে একটা ধাঁধার মতো। এটা আমার কাছে তাদের একটা ব্র্যান্ডিং এর একটা মানে বড় ধরনের স্ট্রেংথ। দেন হচ্ছে আরো অনেক কিছু বলা যায় কোকোকোলা নিয়ে, কথা 2-1 মিনিটে কথা বলে শেষ করা যাবে না। কোকোকোলা তাদের আমরা সবাই একেবারে ছোট থেকে কোকোকোলার সাথে রিলেটেড। যে কোনো একটা মানে ক্রিকেট খেলা বলেন, ফুটবল খেলা বলেন, যে কোনো ধরনের যে কোনো জায়গায় আমরা কোকোকোলার মানে তাদের লোগো দেখবো, তাদের মানে ব্র্যান্ডিং দেখবই। এটা তাদের জন্য একটা বড় ধরনের অ্যাসেট আমি বলবো। তাদের যদি আমি উইকনেস বলতে চাই, উইকনেস বলতে গেলে আসলে এত বড় একটা কোম্পানি, আমার মতো একজন মানুষ তাদের মানে উইকনেস খুঁজে বের করাটা আমার জন্য অনেক বেশি টাফ। উইকনেস বলতে গেলে তারা অনেক সময় দেখা গেছে তাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানে কোনো একজন সেলিব্রিটি তাদের কোম্পানির ওপোনেন্টে যদি কোনো কথা বলে, দেখা গেছে তাদের শেয়ারের দাম অনেক কমে যাচ্ছে। যেমন 2 বছর আগে, 2 বছর না মেবি 1 বছর আগে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো তার ডেস্ক থেকে কোকোকোলার একটা বোতল জাস্ট সরাইছে। এই কারণে তাদের মানে হিউজ পরিমাণে শেয়ারের দাম কমে গেছে।
তো এটা তাদের জন্য একটা উইকনেস এর একটা কারণ। আমি যদি তাদের অপরচুনিটিসের কথা বলতে যাই, সেই ক্ষেত্রে তাদের অপরচুনিটিসে তারা চাইলে যেমন তারা এখন কোকা-কোলা বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড, তারা 7 আপ, দেন হচ্ছে কোকা-কোলা যেটা এমনি নর্মালি থাকে, তারপর হচ্ছে কিনলে, এইসব প্রোডাক্টগুলো তারা বাজারে আনছে। তারা আনছে লো ফ্যাট কোকা-কোলা, তারা জিরো সুগার কোকা-কোলা আনছে। তারা চাইলে আরো বেশি এরকম ধরনের আরো ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট আনতে পারে। এক্ষেত্রে তাদের অনেক বেশি অপরচুনিটি আছে, যেহেতু মানুষ এখন অনেক বেশি হেলথ কনসাস। মানুষ চায় যে আমি কি খাচ্ছি সেটা যেন আমার শরীরের জন্য ভালো হয়, যা মানে এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখে। তারা যদি তাদের প্রোডাক্টকে আরো বেশি মানুষের হেলথ ফ্রেন্ডলি ভাবে তৈরি করে, এটা তাদের জন্য অনেক বেশি ভালো হবে আমার মনে হয়। এই মুহূর্তে আমি কথা বলবো পেপসি নিয়ে। আসলে পেপসি হচ্ছে, যদি বলা হয় বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ডের ভিতরে সেরা 2টি কোম্পানি, সফট ড্রিঙ্কস কোম্পানির নাম বলো, সেই ক্ষেত্রে সবাই বলবে হয় কোকা-কোলা বলবে, আর নয় পেপসি বলবে। পেপসি তাদের এটাই সবচেয়ে বড় একটা স্ট্রেংথ। তারা সবসময়, কোকা-কোলা এত বড় একটা কোম্পানি, তাদের সাথে সবসময় মানে কম্পিট করে। তাদের সাথে সবসময় এই ব্র্যান্ডিং এর বিষয় হোক, প্রোডাক্ট সাপ্লাই, প্রোডাক্ট সেল, যে কোনো বিষয় তাদের সাথে কম্পিট করে। মানুষ এই জন্যই মনে করে, আমার মনে হয় যে কোকা-কোলা একটা কোকা-কোলার পাশাপাশি পেপসি একটা বড় কোম্পানি। আমি পেপসি যদি উইকনেস বলতে চাই, তাহলে আমি বলবো যে তাদের প্রমোটিং এর ক্ষেত্রে অনেক বেশি উইকনেস আছে। যেমন কোকা-কোলা যে হারে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তাদের প্রোডাক্ট প্রমোট করে, কিন্তু ওইভাবে পেপসি দেখা যায় না। সবাই হয়তো খেয়াল করবেন। আর যদি থ্রেডস এর কথা বলতে যাই, তাহলে আমি বলবো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোকা-কোলা যেমন তাদের প্রোডাক্টগুলো কিনলে জিরো সুগার, তারপর ডায়েট কোক, এগুলা মানে যেভাবে প্রমোট করে অথবা সাপ্লাই চেইন মেনটেন করে, পেপসি ওইভাবে পারে না। তাদের যদিও এইসব প্রোডাক্ট আছে, কিন্তু তারা ওইভাবে কোকা-কোলার মতো করে সাপ্লাই চেইনটা মেনটেন করতে পারে না। এই বিষয়গুলো আমার কাছে মনে হয়েছে। তো এই ছিল আজকের আমার প্রেজেন্টেশন। আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে? No question? So that was a good presentation. My suggestion for you would be have more confidence, try to speak in English, okay? Because in formal presentations, university level or any level, you prefer speaking English. ঠিক আছে? এখন যেহেতু আপনি বাংলায় প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, বাংলায় প্রেজেন্টেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা জিনিস অবশ্যই মাথায় রাখবেন, যখন বাংলায় কথা বলবেন প্রফেশনাল কোনো প্ল্যাটফর্মে অবশ্যই শুদ্ধ বাংলা ইউজ করবেন। ঠিক আছে? অনেক সময় হয় কি যে আমরা তো অনেক ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসি, ইভেন আমি নিজেও হচ্ছে আমার লোকালিটি, আমি কিন্তু নর্মালি আমার লোকাল ভাষায় কথা বলি, কিন্তু যখন আমি এখানে আসি আপনাদের সামনে, তখন কিন্তু আমি লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজটি ইউজ করি না, রাইট? সো তখন চেষ্টা করবেন, ধর আমি গেছি, খাইছি, এগুলো না বলে গিয়েছি, খেয়েছি, রাইট? সো এরকম টাইপের শুদ্ধ ভাষাগুলো একটু ইউজ করার চেষ্টা করবো, তাহলে জিনিসটা শুনতে আরো প্রফেশনাল মনে হয়, সুন্দর লাগে। যদিও আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে এই জিনিসটা আমাদের থাকে না, সো এখন কি একটু মাথায় রাখলে ভালো হয়, ওকে? And for you, I skipped one thing, that was don't say you know too much. In every line, starting of the line, you said you know, okay? When we are giving any presentation, just remember the audience doesn't know anything, okay? So you have to make them understand. They don't know anything, so don't say you know. They don't know, that's why you're letting them know, okay? You know is not professional, so don't say you know, okay? Or maybe you can use, but not too much, not in every sentence or in every line, okay? Now, who's gonna come here? We don't have much time, so come fast. And from now on, if as you have less time, please only describe one strength, one weakness, one threat, and one opportunity, okay? Because we have short time. Like 4 companies, only 1 weakness, 1 opportunity, 1 point, okay? Not like for a strength 5, weakness 6, okay? Only 1 point for each company. Okay, come.
Okay, how many we have left? Who's gonna present after her? Come. If no one's gonna present, then we will close our presentation. Okay, after her. So if anyone's gonna present, then please raise their hands. After her, who's gonna present? Okay, no one, then you are the last one. Okay, go for it. Hello everyone and Assalamualaikum to everyone. ওয়ালাইকুম আসসালাম। I want to mention one thing. Can everyone hear me? Yes. Thank you. I'm Humayra Rubaiyat. You can call me Humayra. Today I'll be talking about 4 different electronic companies. So, first of all, I'd like to talk about Walton. Walton has many different positive sides because they make different kind of products starting from mobile phones to fridge. We actually are used to about fridge and ovens, I think so. Normally I use fridges of Walton. I never use any other products yet. And there is a mobile phones, I think. I didn't use them. So one of the strengths is they create different kind of new products. They want to encourage different other companies to create something from their own, which does the link with that product is made from Bangladesh. That's their target. And their weakness is they have some few products. They are not yet fully developed yet, but they're testing it. So if you suppose phones and electronic fans, sometimes in case of phones, I'd like to talk about phones. In case of phones, they created first, when they launched phones, the phones used to have lots of components, such as the phones slacks off a lot, and they have charging problems. It shows the phone SIM or dual SIMs are out of storage, something like that. And the opportunities they can create or export in overseas countries, and the threats are whatever there might be new companies competing on the same products. It's okay. You're doing very good. It's okay. Okay. Good try from her. Okay, though she was very nervous, but her delivery was very good. Yes, ma'am. Right? Because she was going very slow, she was thinking and then talking. That's why there was no mumbling and there was no interruption. So she had a very good fluency, right? So just have confidence. The one thing you lack is only confidence, but other than that, you had everything, okay? Inshallah, in the next time, you will do better, okay? Just try at home, okay? Now, anyone else? আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। তো আজকে আমি প্রেজেন্টেশনটা বাংলায় দিব। তো আমি আজকে ফার্স্ট জানতে পারছি প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে, ওটার থ্রুতেই আমি কিছু জাস্ট বলবো, মানে 4টা যেহেতু ব্র্যান্ড নিয়ে আমি 4টা ব্র্যান্ড নিয়ে বলবো, যে ফোন নিয়ে, মোবাইল ফোন নিয়ে। তো মোবাইল ফোনের মধ্যে আমি বাংলাদেশের 2টা কোম্পানি নিয়ে আর আউট কান্ট্রির 2টা ফোন নিয়ে আমি বলবো। তো এখানে আমি যদি ফার্স্টে বলি বাংলাদেশের মধ্যে, আমাদের কোম্পানি আছে আইটেল কোম্পানি ফোন আর ওয়ালটন। তো আমি যদি ফার্স্ট অফ অল বলি যে আইটেল নিয়ে,
আইটেল ফোন আমাদের দেশে মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাদের ফিচার মোটামুটি তাদের ব্র্যান্ড যথেষ্ট পরিমাণে মোটামুটি তারা একটা বিল্ড আপ করতে পারছে। আর তাদের প্রসেসর তারা আপডেট করার তারা চেষ্টা করতেছে, তারা আদার্স তাদের কোম্পানিদের সাথে মানে আউট কান্ট্রির ফোনদের সাথে বিট করতে পারতেছে না। আর তারা আস্তে আস্তে ইমপ্রুভমেন্ট করতেছে। আর ওয়ালটন ফোনে যদি বলি, ওয়ালটন ইলেকট্রনিক ফোনও বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়। আর আমাদের ওয়ালটন কোম্পানির সব কিছুই রেফ্রিজারেটর আউট কান্ট্রিতেও ইম্পোর্ট হচ্ছে, এক্সপোর্ট করছে। সো আমাদের দেশে ওয়ালটনের ফোনগুলো তো মানসম্মত মোটামুটি হচ্ছে, তারা যথেষ্ট পরিমাণে তারা ফিচার দর অ্যাড করতেছে, তারা অন্যান্য দেশের কম্পিটিটিভ ফোনের সাথে তারা বিট করার চেষ্টা করতেছে। তো আর আউট কান্ট্রি ফোনের কথা যদি বলি, তো ওয়ার্ল্ড ব্র্যান্ডের মধ্যে ফোন আইফোন বেস্ট বলা যায়। আর আইফোন বলতে আইফোনের তাদের আলাদা মাল্টি, তাদের একটা মানে তাদের দুনিয়াটাই আলাদা। তাদের হলো যে একটা ফোন, তারা iOS ভার্সন, নট অ্যান্ড্রয়েড। তাদের আর তাদের ফোনের ক্যাপাবিলিটি, তাদের ফোনের ব্র্যান্ডিং আর তাদের প্রসেসিং, তাদের কান্ট্রির মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তা ব্র্যান্ড প্রমোটার আইফোন। আর আইফোনের সাথে আউট ব্র্যান্ড বিট করার বা ওরকম তেমন স্যামসাং আছে। আর এর মধ্যে আইফোনের কোয়ালিটি বা তাদের প্রিমিয়াম লুক, প্রিমিয়াম সব কিছুর কারণে তারা খেতাব, তারা সবার কাছে। আর স্যামসাং এই ক্ষেত্রে একটু পিছিয়ে আছে। আর স্যামসাংয়ের ফোনও বর্তমানে খুবই ফ্ল্যাগশিপ সিরিজের ফোনগুলো লঞ্চ করছে ওরা আইফোনের সাথে বিট করার চেষ্টা করতেছে কম্পিটিটিভ ফোন। তো ইটস আ বেটার ফিচার দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছে ওরা। তো আমার প্রেজেন্টেশন করুক আজকে, আর কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বলতে পারবেন। Anyone, any question? No question? স্টিভ জব, স্টিভ জব। Anyone question? Okay, nice try from him, right? Though he was a bit off topic because he presented just for instance, right? So it was a bit off topic, right? But he actually tried. So that's why we should clap for him, right? I will clap for him. Okay, now anyone else? Or should we close the presentation session? You will? How many times you need? Okay. So after 5 minutes, Turja and Maha will present, okay? Okay, while they are preparing for themselves, let me tell you something. In general, okay, when we are giving any presentation or in general talking, public speaking mostly, try to make eye contact with everyone, okay? Like don't look here, okay, in the ceilings or there. So whom you are talking to the audience, right? At first, it's a very distracting. When I was a student, it was distracting for me too, because when I was giving presentation, my friends used to like make faces and laugh. So it was a bit distracting, and sometimes I was lost of thoughts and I lost my fluency. But now it doesn't bother me because from year to year I have developed, right? So what will happen when you will be talking here? From now on, we'll have some presentation sessions randomly. So you'll just have, you will come here, you will perform, and day by day you will develop, okay? After few years, if the audience is not like listening to you or laughing at you or like making any faces, it won't bother you because you are confident, you know what you are saying, okay? So try to build that confidence, try to build that skill among you, okay? The job market is very competitive, you all know that, and the first impression we make via how? Communicating. The first impression with anyone we make via communicating. So communication skill is must. They won't look at your certificate at first, they won't look you what you're wearing, they won't look like how much you know, but they will look first how well you communicate. After that comes everything.
So as a business student, it's a must for you, communication skills. So from now on, we will have some sessions like this. This is not the last session, okay? I will try to arrange 3 or more sessions if I can, because we have limited time in here. I have to also complete the syllabus, but I will try to arrange 3 or 4 more sessions for you, okay? So those who didn't perform today, try to perform in the next presentations. And I have to give you a notice as well. That is Saturday, I will not take your class. Yes. Your class is on next Thursday. Okay? Thank you. I will be on leave, so I will not be available at campus. Other than Saturday, I will be available in campus, but your class will be held in next Thursday, not this Saturday. Okay? You can ask from there. Okay. Why didn't you give present? Because I don't give any attendance, right? You guys give attendance by yourself. তিনটা ক্লাস করছি Okay, that's new. Did you find it over here? Maybe it's written here. You have given presentation attendance there. First check and then you. Okay, any question relating to our course or relating to the presentation topic or relating to anything like study material, of course, no personal questions. Anything? এগুলো কি আমাদের After presentation, I'll disclose the matter. Okay? First. তাহলে আমাদের কয়টা অপরচুনিটিস থাকবে? I'm not sure. If I like as I go on, then I have to actually see which content I can give you for presentation, right? So it has to be relevant with my topics. So if I see any interesting topic, then in future I will give you another presentation topic. Okay? So it will depend on the contents actually. From chapter 2, there is no more presentation because there is no interesting content for presentation. But in other chapters, it might be, okay? But I will try to at least 3 or 4 more parents for you. Okay, then. Why didn't you give your attendance? It's not I'm not forcing you to give any presentation, right? It was a voluntary task. I said there will be rewards, so if you want, you can present. That was the guideline, right? I didn't say it is a mandatory presentation. You have to give it. You will get if you don't give it, you will not get any marks. I didn't say anything like that. It was a voluntary task. If you give, you will get reward. If you don't, then no reward for you. That's it, right? So if you don't perform today, then maybe in the next time you can. আমাদের এই সেমিস্টার কয়টা কুইজ হবে প্লিজ? কয়টা কুইজ হবে? I think best one event. In midterm 1, before finals 1, total 2. Yes, I'll count the best one. Okay, one more announcement. Make groups. Okay, 3 members in each group. Not more than 3 members. There has to be 3 members in each group. Not less, not more. Clear? Make your groups and give me the list. Give me the list in the next class. That means next Thursday. Okay? I'll give you the topic for your assignment and presentation, which you will be delivering before the final exam. Okay? So you will have a lot of time to figure it out.
I'm giving it you earlier so that you have time. You have more time to take preparations. Okay? First give me group and then I will give you topic according to the group. And give the notice in the group as well. Okay? তিনজন মেম্বার করে করে একটা একজন গ্রুপ করবেন ওকে নট মোর দেন 3 মেম্বার্স আর আমাকে গ্রুপ লিস্টটা সাবমিট করবেন ইন্ডিভিজুয়ালি গ্রুপ লিস্ট দিবেন না কিভাবে দিবেন সবাই তিনজন গ্রুপ লিস্টে দিবেন তো আপনি একটা ওয়ার্ড ফাইলে সবার ধরেন টিম এ টিম বি যে আগে দিবে সে টিম এ যে পরে জমা দিবে টিম বি থার্সডের মধ্যে কালেক্ট করেন থার্সডে আপনি আমাকে হচ্ছে ওয়ার্ড ফাইলে ধরেন টিম এ তিনজন মেম্বারের নাম টিম বি তিনজন মেম্বারের নাম এভাবে লিখে আমাকে একটা ওয়ার্ড ফাইলে আমাকে করে দেন বা এক্সেলে আমাকে করে দেন এরপর আমি হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল গ্রুপের জন্য আমি ডিফারেন্ট টপিক দিব আপনাদের ওটার উপর একটা অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউ হ্যাভ টু গিভ আ প্রেজেন্টেশন সেটা ফাইনালের আগে বাট আমি আপনাদের আর্লি টপিকটা দিয়ে দিচ্ছি সো দ্যাট আপনাদের প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য টাইম পাওয়া যায় বেশি ওকে ক্লিয়ার Okay, we don't have much time. Are you done? Come. Have confidence. Come. If my best students does talk like that, then what is going to happen? Assalamu alaikum guys. Today I'm going to talk about SWOT analysis of two mobile companies, and one of the company's name is Nokia. So, what about you? You have your mind about Nokia mobile phone company. The brand name is very huge, popular on our country and the world over, and they provide. Their main strength are they provide a more durability phone and lots of stuffs of Nokia, and the most strength and weakness of the Nokia company is they don't have they don't capture the present market of our mobile phone, and the weaknesses took a long time to enter the highly productive mobile phone market, and the opportunity, as I said, and threats. Strong competition and Chinese low-cost mobile phones are captured the market of it. And now I tell about you something about iPhone strength. The name you know, the feature you love of iPhone, that's a very incredible. They have a more high resolution camera on their phones. That's why there's a very good strength on there. And the biggest opportunity out there is branching into the new market. For after some months, after some years, they launched upgrading models out there. And the weakness of this iPhone company is this is not a wallet-friendly phone that we can buy, and the threat is they don't provide the usable accessories with the phone box, and that's why consumer this is very unnecessary for consumers. Okay, without preparation it was not that bad, right? But it would be better. So first of all, I know you were very nervous because you are just roaming around to the stage, Okay, so when you are doing any presentation, it's natural to move around, okay? But not too much. Like you are in a zone of in yourself, you didn't actually interact with the audience. Okay, so that's my suggestion for you. Just try to connect more with the audience and don't just roam around so frequently, okay? Move but gently so that the audience doesn't get distracted. Ma'am, give it a try. And another thing, if you guys forget anything while presenting,
don't just stop there. Say anything you remember, because like the audience doesn't know everything. Even for me, it's not possible for me to remember everything, right? So what you're saying is right. Say it with confidence, because the audience doesn't know what you have just written in the slide. Okay? Confidence সাথে বলে যাবেন। আপনারা তো চিন্তা করেছেন, ভুলে গেছেন, তার মানে ভুলে গেছেন, যেটা মাথায় আসবে সেটাই বলবেন। আমি কি জানি যে আসলে আপনার এটা সত্যি? আমি কি সব কিছু জানি? অডিয়েন্স কি সব সময় সব কিছু জানে? তাই না? সো যদি জিনিসটা খুব নোন হয়, তখন আপনি ভুল বলেন, মানুষজন ধরতে পারবে। কিন্তু জিনিসটা যদি হচ্ছে ওরকম নোন টপিক না হয়, আপনি যদি ভুলও বলেন, মানুষজন ধরতে পারবে না তো। সো আপনি কনফিডেন্সের সাথে বলে যাবেন, এত আটকাবেন না, এত কিছু চিন্তা করবেন। ওকে? This is a short analysis of iPhone. Apple was founded on 1976 and holding employees over 154,000 people. And its its market capacity is $243 trillion, and annual revenue it generates over $361 billion. So Apple's it's a very large company. So first we'll talk about its strength. It is the most valuable brand in the world as a mobile company, with a brand value over $249 billion. And its weakness is, as we all know, the prices of an iPhone is in comparison with other phones is very high. So it's its weakness. And opportunities could be constant customer growth, retention rate over 92%. So the customers it generally retains over 92%. So as you guys can understand its popularity among the people. And the threat, the last one is the weakness is its competition. The competition on iOS from the Android phones is getting higher, and nowadays you can see the other brands like Samsung, Huawei. These brands are getting the market share over gradually. It's getting higher, so the Apple losing its market share. So it can be a threat for Apple. So. Okay, that was a good try. Just collecting information right now and presenting it, so it was not bad. Okay, it was a good try. So in the next presentation, I hope those you didn't present today, you will be presenting. Okay, and those who did present today, you will do like if you gave your 50% today, give 100% or 80% in the next time. Okay. Now, tell me whose presentation you did like the most. First of all, who's gonna vote for Arik? A person can only vote for one person once, okay? So if you vote for Arik, you cannot vote for others. Can I vote for myself? Yes, of course. Of course you can. Okay, for Arik, how many hands? One, two. You are also voting for Arik because your opponent? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Higher. What happened to your energy? Okay, so most of you guys, right? And who was the next presenter? I forgot your name. Humayun. For Humayun? একজনের জন্য একবারই ভোট করতে পারবেন। সো আপনি যদি আরেকের জন্য কেউ ভোট করেন তাহলে আরেকজনের জন্য করতে পারবেন না। সো আপনি আপনারা কি করেন যখন আপনার মনে কেউ ভোট দেন
দেননি, রাইট? কেউ কি ভোট দিয়েছেন? এজ হয়েছে। যদি দেন তাহলে তারা জানবেন। আপনি কি একসাথে বিএনপি আওয়ামী লীগের দুজনকে ভোট দিতে পারবেন? না, একজনকে। সো চুজ ওয়ান। ওকে, ফর we are starting with Arik again. For Arik. Higher. So 12, right? For Arik. Then Humayr. For Humayr. Higher. For Humayr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. After that, আপনার নাম কি ছিল? মিরাজ. For Miraj. After that, Sakib. For Sakib, আপনি নিজের ভোট নিজেকে দিবেন না? তুমি নিজে দিবা না? নিজের ভোট দিয়ে দিছেন না? নিজের ভোট নিজের ভোট দিয়েছেন, নিজের ভোট। অনেক ভালো বলেন। নিজে হাত তুলুন। না নিজের ভোট দিয়ে দিছেন। আচ্ছা থাক, ওনার ভোটটাই ওনাকে দেই। And then তাহলে ম্যাম মেরাজের আমি ভোটটা কাটতে Humayra. For Humayra. No. For Humayra. 1, 2. আপনি নিজের জন্য নিজে ভোট করবেন না? Okay, 2 for Humayra. Anyone else? Okay, for Turjo. Anyone else? No? And for Maha? For Maha? For Turjo was 1. For Turjo how many? 5-6 জন নাম আছে 1, 2, 3, 4. 4 জন. ওই কি নাচ এমন Okay, again for Turjo how many? 1, 2, 3, 4. ভোট দিয়ে দিছিল 4. 4. Okay, for Maham. For Maham how many? 1, 2. আপনার হাত নিজেটা নিজে দিবেন না? নিজেটা নিজে। একবার হাত তুলেন। For Maham 6. Okay, so we are here, right? So Arik has stood first, Humayr second, okay, and for Maham third. So it was a close call, right, between 2 and 3. But Arik got the highest marks, 12. ম্যাম ও বুঝে নি অলরেডি But he was good, right? দরকার ছিল So দুইটা ভোট you দেওয়ার। should. দুইটা ভোট Just দেওয়ার। don't go for your friends because like they are your friends, right? আমারটা উচিত। Why? আমার মনে হচ্ছে বেশি পেয়ে গেছি। একজন থাকতে থাকলে Arik. তোমার আমার তো না আমার। ভালো হয়েছে এই কারণে হয় আচ্ছা অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা কোথায়? তুই তো ভালোই করছিস একটা লোক আছে কিন্তু শোন একটু স্লোলি ওকে আজকে যারা হচ্ছে হাই স্মার্ট পেলেন রিপ্রেজেন্টেশন যারা ভালো করলেন তাদের তিনজনকে হচ্ছে বোনাস মার্ক দেওয়া হবে আর এই মার্কটা আপনাদের মিডের নাম্বারের সাথে অ্যাড হবে কোর্সে আপনি যদি মিডে 15 পান তাহলে মিডের মার্কসের সাথে আপনার 2 মার্কস অ্যাড করা হবে ঠিক আছে 17 ফর ফার্স্ট যে ফার্স্ট হয়েছেন তার নাম্বার একটু বেশি অ্যাড করা হবে যে সেকেন্ড হয়েছেন তার একটু কম থার্ড একটু কম মিস তাহলে ভোটটা আবার করা দরকার হ্যাঁ প্লিজ ভোটটা আবার করা দরকার আমি আপনাদের রিওয়ার্ড বলি ঠিক আছে বিকজ আমি দেখতে চেয়েছি যে আপনারা নিজ থেকে কে ক্লাসে পার্টিসিপেট করেন বিকজ দে only deserve the marks আরি আপনারা ফুল নেমটা কি